Однажды, после церемонии упала Бхога в храме Господа Джаганатхи, Шри Чайтанья Махапрабху в очередной раз почувствовал наплыв экстатических эмоций. When he saw the garden on the beach by the sea, he again thought that he was in Vrindavan. And when he began to think of Krishna engaging in his different pastimes, transcendental emotions excited him again. Увидев сад на берегу океана, он опять подумал, что находится в Вриндаване. И когда стал перебирать в памяти различные игры Кришны, трансцендентные эмоции вновь охватили его. On the night of the Rasa dance, the gopis, bereaved by Krishna's absence, searched for Krishna from one forest to another. В ночь танца раса гопи, опечаленные отсутствием Кришны, искали его повсюду, переходя из одного леса в другой. Sri Chaitanya Mahaprabhu adopted the same transcendental thoughts as those of the gopis and was filled with ecstatic emotion. Шри Чайтанья Махапрабху вошел в их состояние, и тотчас его охватили экстатические переживания. Sarup Damodar Goswami recited a verse from the Gita Govinda just suitable to the Lord's emotions. Тогда Сварупа Дамодара Госвами произнес стих из Гита Говинды, описывающий чувства, которые в этот момент испытывал Господь. Chaitanya Mahaprabhu then exhibited the ecstatic transformations known as Bhavodaya, Bhava Sandhi, Bhava Shabalya, and so on. И Чайтанья Махапрабху стал проявлять признаки экстаза, которые называются Бхавудая, Бхава Сандхи, Бхава Шабали и другие. The Lord experienced all 8 kinds of ecstatic transformations, and he relished them very much. В теле Господа появились все 8 трансцендентных трансформаций, а сам он погрузился в великое блаженство. Okay, before continuing to read, I like to offer my most humble and respectful obeisances to very dear God brother Pankajangri Prabhu, one of the transcendental twins of Sridham Mayapur, Jananivas and Pankajangri Prabhu, who have served the wonderful deities Sri Sri Radha Madhava, Sri Sri Panchatattva, Sri Sri Nisringa Prahlad. So these transcendental brothers served the deities for about 50 years, or close to 50 years. Прежде чем перейти к первому стиху, я хочу выразить свое глубочайшее смиренное почтение моему дорогому духовному брату Панкаджангри Прабху. Он известен как один из 2 трансцендентных близнецов, Панкаджангри Прабху и Джаннивас Прабху, которые более 50 лет в Майяпуре служили божествам Шиши Радхи Мадхавы, Панчататтвы и Прахлад Нарисимхи. So Pankajangri Prabhu recently departed from this world due to COVID-19 from Sridham Mayapur. Панкаджангри Прабху на днях покинул этот мир в результате заболевания COVID-19. Это произошло в Майяпуре. So we are sure he has attained the lotus feet of the Lord, and we wish him all good fortune in his continuing service to the Lord. Уверен, что он обрел прибежище под сенью лотосных стоп Господа. Я желаю ему всяческих успехов в продолжении своего служения Господу. May he bestow his mercy upon all of us. Надеюсь, что он прольет свою милость на всех нас. Sriman Pankajangri Prabhu ki jai. So now I'll read text 1. Читаем первый стих. Durgame Krishna Bhavabdo Nimagnon Magna Chetasa
Gorena Harina Prema Maryada Buridarshita. The ocean of ecstatic love for Krishna is very difficult to understand, even for such demigods as Lord Brahma. By enacting his pastime, Sri Chaitanya Mahaprabhu submerged himself in that ocean, and his heart was absorbed in that love. Thus he exhibited in various ways the exalted position of transcendental love for Krishna. Океан экстатической любви к Кришне очень трудно постичь даже таким великим полубогам, как Господь Брахма. Являя свои игры, Шри Чайтанья Махапрабху погрузился в этот океан, и его сердце переполняло любовь к Кришне. Тем самым он снова и снова доказывал величие трансцендентной любви к Кришне. Jai Jai Sri Krishna Chaitanya Adishar, Jai Nityananda Purnananda Kalivar. All glories to Sri Krishna Chaitanya, the Supreme Personality of Godhead. All glories to Lord Nityananda, whose body is always filled with transcendental bliss. Слава Шри Кришне Чайтанье, Верховной Личности Бога. Слава Господу Нитянанде, чье тело всегда исполнено трансцендентного блаженства. Jai Advaita Acharya Krishna Chaitanya Priyatma, Jai Srivasadi Prabhu Bhaktagan. All glories to Sri Advaita Acharya, who is very dear to Lord Chaitanya, and all glories to all the devotees of the Lord, headed by Srivas Thakur. Слава Адвайте Ачарье, который очень дорог Господу Чайтанье. Слава всем преданным Господа во главе со Шривасой Такуром. Эй Мата Махапрабху Ratri Divase Atmaspurti Nahi Krishna Bhavaveshe. Thus Sri Chaitanya Mahaprabhu forgot himself throughout the entire day and night, being merged in an ocean of ecstatic love for Krishna. Так, и днем, и ночью Шри Чайтанья Махапрабху, забыв о себе, был погружен в океан экстатической любви к Кришне. Kabu Bhavi Magna Kabu Arda Paya Spurti Kabu Bhaya Spurti Tindriti Prabhustite. The Lord would maintain himself in three states of consciousness. Sometimes he merged totally in ecstatic emotion. Sometimes he was in partial external consciousness, and sometimes he was in full external consciousness. Господь попеременно пребывал в трех состояниях сознания. Иногда он полностью погружался в экстатические переживания, в другое время он частично осознавал внешнюю реальность, а иногда он был полностью во внешнем сознании. Snan darshan bojan deha svabhave hoy kumarer chakajena satat piroy. Actually, Sri Chaitanya Mahaprabhu was always merged in ecstatic emotion, but just as a potter's wheel turns without the potter's touching it, the Lord's bodily activities like bathing, going to the temple to see Lord Jagannath and taking lunch went on automatically. В действительности, Шри Чайтанья Махапрабху был все время погружен в экстатические переживания, но как по инерции сам собой вращается гончарный круг, так проходившая на физическом плане деятельность Господа, омывался ли он в океане, посещал ли храм Господа Джаганатхи и ел, шла сама собой. Ektin Korina Prabhu Jagannath Darshan Jagannathe Deke Shakshad Rajendra Nandan. One day, while Sri Chaitanya Mahaprabhu was looking at Lord Jagannath in the temple, Lord Jagannath appeared to be personally Sri Krishna, the son of Nanda Maharaj. Однажды, когда Шри Чайтанья Махапрабху созерцал Господа Джаганатху в храме, тот предстал перед ним в образе самого Кришны, сына Махараджа Нанды.
Ekbare spure Prabhu Krishna Panchagune Kore Panchendriya Akarshan. When Sri Chaitanya Mahaprabhu realized Lord Jagannath to be Krishna himself, Lord Chaitanya's 5 senses immediately became absorbed in attraction for the 5 attributes of Lord Krishna. Когда Шри Чайтанья Махапрабху увидел в Господе Джаганатхе самого Кришну, все 5 его чувств были прикованы к 5 качествам Господа Кришны. Purport: Sri Krishna's beauty attracted the eyes of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Krishna's singing and the vibration of his flute attracted the Lord's ears. The transcendental fragrance of Krishna's lotus feet attracted his nostrils. Krishna's transcendental sweetness attracted his tongue, and Krishna's bodily touch attracted the Lord's sensation of touch. Комментарий. Красота Шри Кришны привлекла зрение Господа Чайтаньи Махапрабху. Пение Кришны и звук его флейты приковали к себе слух Господа Чайтаньи. Трансцендентное благоухание лотосных стоп Кришны приковало к себе его обоняние. Трансцендентная сладость Кришны привлекла его вкус, а прикосновение Кришны – его осязание. Well, here Krishnadas Kaviraj is explaining transcendental lila of the Lord when he was in the Jagannath temple, realizing Jagannath and Krishna to be one and the same. В этих стихах Шрила Кришнадас Кавирадж описывает трансцендентную лилу Господа Чайтаньи, когда он, придя в храм, увидел тождество Господа Джаганатхи и Господа Кришны. But what he's describing here is actually, in another sense, the process of bhakti itself. И то, что описано здесь, по сути, является процессом преданного служения. Because we have material senses, and we are spirit soul. So the soul is energetic and causes the senses to be active. У нас с вами есть материальные чувства, но поскольку мы сами по природе это духовные души, душа как источник энергии заставляет органы чувств действовать. So the process of bhakti requires that we engage our senses in the service of the Lord. И метод бхакти заключается в том, чтобы задействовать свои чувства в преданном служении Господу. So this, although this is a description of ecstatic emotions of Chaitanya Mahaprabhu, these principles here of the senses being attracted to Krishna can be applied to all devotees. Конечно, в этом стихе особенно описываются экстатические эмоции Господа Чайтаньи, но сам принцип того, как чувства можно задействовать в преданном служении, применим ко всем преданным. This is an idea to practically utilize our different senses and organs of action in the service of the Lord. Смысл в том, чтобы на практике задействовать чувства и органы действия в преданном служении Господу. And the mind as well. И также и ум. In the 9th canto of the Srimad Bhagavatam, there are 3 very nice verses describing Ambarish Maharaj.
В 9-й песне Шримад Бхагаватам есть 3 замечательные стиха, в которых речь идет о Амбарише Махараджа. And which Prabhupada quotes in quite a few purports, at least 2 purports in the Gita and another purports in the Bhagavatam. Прабхупада цитирует эти стихи по меньшей мере в 2 комментариях Бхагавад-гиты и еще и в других местах. Because they show how Ambarish Maharaj engaged his mind and his senses and his organs of action in the devotional service of the Lord. Эти стихи описывают, каким образом Махараджа Амбариша задействовал свои чувства, свои органы действия и ум в преданном служении Господу. I tried to remember them. Я попробую quote them now. прочитать их на память. Savaimana Krishna Padaravindayor Vachanksi Vaikunta Gunarna Varnane Karo Harir Mandira Marjanadishu Shrutim Chakar Achyuta Sat Katodaye Mukunda Lingalaya Darshane Drisho Tadbritya Gatra Sparsengi Sangaman Ganam Chatat Pada Saroja Surabe Srimat Tulasya Rasanam Tadarpite Padam Hare Shetra Padam Vivandane Pado, get a bit lost now. Pado Hare Shetra Pada Vivandane. Anyone remember? Не помнят, как дальше. Find it. It's in a purport, actually. See if I can find the last verse here. It's in a purport in the Bhagavad Gita. В Гите комментарии есть. It may be around 261 or something like that. 2.61, по-моему. Somewhere in that region. Gita to Дал Харе Кшетре Падану Сарпане, Широ Хришикейши Падабиван Дане, Мам Чадасена Туками Камья, Ядхотта Машлока, Джанаши Атиди. Correct, yes. Pado Hare Shetra Padam Sharpane Shiro Rishikesha Padabi Vandane Kamam Chadasena to Kama Kamyaya Yatutama Shloka Janasraya Rati. So the translation is King Ambarish fixed his mind on the lotus feet of Lord Krishna, engaged his words in describing the abode of the Lord, his hands in cleansing the temple of the Lord, his ears in hearing the pastimes of the Lord, his eyes in seeing the form of the Lord, his body in touching the body of the devotee, his nostrils in smelling the flavor of the flowers offered to the lotus feet of the Lord, his tongue in tasting the tulsi leaves offered to him, his legs in traveling to the holy places where his temple is situated, his head in offering obeisances unto the Lord, and his desires in fulfilling the desires of the Lord, and all these qualifications made him fit to become a Matpara devotee of the Lord. Царь Амбариша сосредоточил ум на лотосных стопах Господа Кришны, а речь посвятила описанию его божественной обители. Руками он убирал храм Господа, ушами слушал рассказы об играх Господа, его глаза созерцали образ Господа, тело касалось тел других преданных Господа, а носом он вдыхал аромат цветов, поднесенных к лотосным стопам Господа. Язык царя ощущал вкус листьев туласи, предложенных Господу, ноги несли его к святым местам, где находятся храмы Господа. Голова склонялась перед Господом, а все желания были связаны с желаниями Господа. Это описание свидетельствует о том, что Махараджа Амбариша стал преданным Мат-Пара. Yes,
Srimad Bhagavatam, Canto 9, Chapter 4, Text 18 to 20. Это стихи из Сримад Бхагаватам, 9 песнь, 4 глава, стихи с 18 по 20. So thank you, Yogendra, for reminding us. Спасибо, Йогендра Прабху, что напомнил стих. Okay. And continuing the purport here, the word matpara is most significant in this connection. Почитаем немного из этого комментария к Гите 2.61. Слово «мат-пара», связанное со мной, употребленное в рассматриваемом нами стихе из... How one can become matpara is described in the life of Maharaj Ambarish. Заслужит особого внимания жизнь Махараджа Амбариши, пример того, как можно стать преданным мат-пара. Srila Baladev Vidyabhushan, a great scholar and acharya in the line of the Matpara, remarks Mad Bhakti Prabhavena Sarvendriya Vijay Purvika Svatma Drishti Sulabeti Bhava. The senses can be completely controlled only by the strength of devotional service to Krishna. Шрила Баладева Видьябхушана, великий ученый Ачарья в цепи духовных учителей, комментируя этот стих, пишет: «Полностью обуздать чувства можно, только преданно служа Кришне». As we know, Nectar of Devotion, I think also Chaitanya Charitamrita, there's a description of the 9 limbs of bhakti, 9 angas of bhakti. В «Нектаре преданности», по-моему, в читании Чаритамрити приводится описание 9 анг или 9 процессов преданного служения. Shravana Kirtana Smarana Vandana Padasevana Dasyare Pujana Sakijana Atmani Vedana. Now, there are examples given of great devotees who attained perfection by one or other of these different angas. Есть примеры преданных, которые достигли совершенства, следуя одному или сразу нескольким процессам преданного служения. Such as Sukadev, simply by kirtanam, by glorifying the Lord, or Parikshit Maharaj, simply by hearing Например, about the Lord. Шукадева Госвами достиг совершенства благодаря киртанам, прославлению Господа, а Парикшит Махарадж Шраванам просто благодаря слушанию о Господе. But it was, the example is given of Ambarish Maharaj, that he followed all the processes simultaneously, in this way attained perfection. Однако здесь приводится пример Махараджа Амбариши, который следовал сразу всем методам преданного служения и так достиг совершенства. So this is a more practical example for us to follow than simply trying to concentrate on one of the angas. Для нас его пример более практичен, чем попытки сконцентрироваться на каком-то одном процессе преданного служения. Prabhupada doesn't advise us to try to, for example, chant Hare Krishna 24 hours like Haridas Thakur. К примеру, Прабхупада не рекомендовал пытаться повторять Харе Кришна круглые сутки, как Харидас Такур. Although sometimes Prabhupada does say chant Hare Krishna 24 hours, but he means including all the other aspects of hearing the scriptures, taking prasadam, serving the deities. Конечно, иногда Шрила Прабхупада говорит, что нужно непрестанно круглые сутки повторять Святое Имя, но подразумевается, что мы должны следовать и другим составляющим преданного служения, общаться с преданными, есть прасад, служить божествам. But not in the way that Haridas Thakur did. А не пытаться уподобляться Харидасу Такуру. Or he didn't recommend these Bhagavat Saptas
you know, like Parikshit Maharaj was listening to Bhagavatam constantly for 7 days and nights. Он также не рекомендовал принимать участие в мероприятиях под названием Бхагавата Саптаха, когда, как бы подражая Махараджу Парикшиту, в течение 7 суток слушают Шримад Бхагаватам. Of course, we do see devotees organizing those kind of programs, especially in India and Nepal. But generally speaking, you know, there's some variegatedness in the programs. There's prasadam, there's kirtan, there's they may not read every single verse. It's not like just sitting and listening constantly to the Bhagavatam day and night. Иногда преданные в Индии, в Непале устраивают такие мероприятия, но они не читают прямо каждый стих Бхагаватам, и там есть разнообразие, то есть там также в программе есть киртан и прасад, они не занимаются тем, что прямо без сна круглые сутки 7 дней подряд читают Бхагаватам. So, you know, the example of Ambarish Maharaj, especially as described in these verses, is very practical. Пример Махараджа Амбариши, о котором говорится в этих стихах, очень практичен. Here we see, you know, he was speaking about Krishna, but he was also cleaning the temple of the Lord. He was hearing about the Lord. He was having darshan of the deities. Он говорил о Господе, он слушал о нем, он созерцал божества, он убирал храм Господа. He was tasting prasadam and tulsi leaves offered to the Lord. Он ел прасад и листья туласи, предложенные Господу. Smelling the flowers, incense offered to the Lord. Вдыхал аромат цветов и благовоний, предложенных Господу. He was, you know, walking to the holy places and temples of the Lord. Он посещал святые места и храмы Господа. He was bowing down before the Lord. Склонялся перед Господом. And he was fixing his mind on the lotus feet of the Lord and dovetailing his desires to fulfill the desires of the Lord. Его ум был сосредоточен на лотосных стопах Господа, а все желания связаны с желаниями Господа. So in this way, he was engaging his mind and all his senses in a devotional service. Так он занял ум и все чувства в преданном служении. So this is the practical process of sadhana bhakti, which we are also endeavoring to follow. Таков практичный метод садхана бхакти, которому мы тоже все стараемся следовать. And by steady practice over a long period of time, the devotee aspires that his spiritual form, spiritual mind, spiritual intelligence will become more and more purified and developed. И стабильно следуя этой практике на протяжении многих лет, преданный приближается к тому, что в полной мере разовьется или проявится его духовный ум, духовный разум и духовное тело. And in this way, he will rise to the platform of pure goodness, pure Krishna consciousness. Таким образом, он может подняться на ступень чистой благости или чистого сознания Кришны. But Chaitanya Mahaprabhu, of course, he was fully situated on that platform. Maharaj, can you repeat the last sentence? Can you hear me? I missed the pop-up. Yes, I said Sri Chaitanya Mahaprabhu was fully situated on that platform.
И Господь Чайтанья полностью находился на этом трансцендентном уровне. He's of course Krishna himself, but still he's playing the role of a devotee. Но мы с вами понимаем, что Господь Чайтанья никто иной, как сам Кришна, но тем не менее он играет роль преданного. But he's the most advanced devotee. При этом он не просто преданный, а самый продвинутый преданный. Being non-different from Radharani herself. Он же не отличен от Шримати Радхарани. Okay, now text 9. Ekaman panchadike panchagunatane tanatani prabhurmon hoila agayane. Just as in a tug of war, the single mind of Lord Chaitanya was attracted in 5 directions by the 5 transcendental attributes of Lord Krishna, thus the Lord became unconscious. Как при перетягивании каната, 5 трансцендентных качеств Господа Кришны с 5 сторон влекли к себе ум Господа Чайтаньи. Не в силах совладать с этим, Господь потерял сознание. Tena kale ishwarer upalabho visharila bhaktagana mahaprabhure gorilava aila. Just then the Upalabhog ceremony of Lord Jagannath concluded, and the devotees who had accompanied Lord Chaitanya to the temple took him back home. Как раз к этому времени закончилась церемония подношения Упалабхоги Господу Джаганнатхе, и преданные, которые сопровождали Господа Чайтанью, отнесли его домой. So yeah, this, I mean, it's a very high level of transcendental experience. Конечно, это очень уровень очень высоких духовных переживаний. Testing the transcendental nectar of Lord Krishna on such a level that the Lord experienced conflicting transcendental emotions and became unconscious. Чайтанья Махапрабху наслаждался сладостью Кришны на столь высоком духовном уровне, что его трансцендентные эмоции вступили в противоречие, и он потерял сознание. Okay, so let's ask for a question, because if we continue, then there are many, many verses which Chaitanya Mahaprabhu recited and discussed with Ramananda Roy and Srup Damodar. So we'll study them next time. Дальше начинается целая серия стихов, которые произнес Господь Чайтанья в беседе с Сварупой Дамодарой, поэтому мы отложим это на следующий раз, а сейчас, пожалуйста, задавайте вопросы. Yes, Yogendra. Харе Кришна, Гуру Махарадж. Hare Krishna. Скажите, пожалуйста, вот на разных этапах развития преданного, какие процессы важнее, какие становятся потом, приоритет может поменяться? On different stages of spiritual development, what angas, what processes are more important and which become less important? Well, that could vary from person to person. Это может зависеть от конкретного преданного.
in a sense, they're all important. They're always all important. В каком-то смысле важны все эти процессы, все они важны на всех этапах. But in an analysis of the verse Ado Shraddha Tato Sadhu Sangha, the verse by Rupa Goswami, is analyzed by Vishwanath Chakravarti Thakur in Madhurya Kadambani. Но если обратиться к анализу стиха Рупы Госвами Адо Шрадха Тато Садху Санга, который тот дает в Мадхуре Кадамбине, that is, shall we say, sometimes those verses are called from Shraddha to Prema. Sometimes devotees give courses, lectures on those verses. то мы увидим определенную иерархичность этих процессов. Иногда преданные даже дают такие семинары под заголовком «От Шрадхи до Премы». So there must be some initial faith followed by association with devotees. Вначале должна какая-то базовая вера, далее идет общение с преданными. Which inspires a person to be a devotee and engage in devotional service. Это общение побуждает человека самого стать преданным и заниматься преданным служением. That a devotional service is anishta or unsteady in the beginning. В начале такое преданное служение является аништхой или нестабильным. But by constant practice, it's unstable due to anarthas, impurities in the heart. Нестабильно оно из-за анархии или нечистоты в сердце. But by steady practice, by good association, and by attentiveness in avoiding undesirable activities, gradually the devotee can come to the stage of anartha nivritti, freedom from anarthas. Но благодаря стабильной практике, хорошему общению и тщательному избеганию нежелательных действий, преданный может подняться на уровень анартха-неврити или избавления от анартха. And thus his bhajana kriya or his devotional service becomes nishta or steady. И тогда его баджана крия, преданное служение, станет ништхой, устойчивым. So there are three levels on which a devotee has to become nishta or steady. Преданный должен стать ништхой или обрести стабильность в трех отношениях. The level of the body, the level of speech, and the level of the mind. Он должен делать это на уровне мыслей, на уровне слов и на уровне действий. So it's generally considered to be easier to become steady on the level of the body, first of all, by full engagement in a devotional service. Проще всего добиться такой стабильности или стойкости на уровне тела или уровне действий путем занятий преданным служением. And then next most accessible is steadiness in speech, which is attained, of course, by chanting and by speaking about Krishna consciousness and by speaking with devotees about devotional service. Следующий тоже сравнительно несложно достижимый уровень – это устойчивость на уровне речи. Она достигается благодаря повторению святого имени, общению с преданными, обсуждению духовных вещей.
most difficult is to attain steadiness on the mental level. Но наиболее сложно достичь устойчивости ума. So in that regard, of course, we are to try to practice all the different processes simultaneously and try to be as steady as possible on all three levels. Конечно, мы можем пытаться следовать всем методам преданного служения одновременно и стараться достичь устойчивости на всех уровнях. But it can be said that, in the beginning we may give more stress to, just engaging in a practical devotional service. So when a person first comes, he can be engaged in different kinds of work for Krishna. Но при этом мы также делаем акцент на практическом преданном служении. Когда к нам присоединяется новый человек, мы стараемся занять его в какой-то полезной деятельности для Кришны. And gradually he can give more attention to the purity of his chanting. Со временем он уже научится уделять внимание чистоте своего воспевания. And hopefully, eventually he'll be able to gain control of his mind and fix his mind fully in Krishna consciousness. Также можно надеяться, что на дальнейших стадиях он научится контролировать свой ум и полностью сможет погрузиться в сознание Кришны. So in that sense, we could say there can be shift in focus of a devotee's practice. Так что в этом смысле можно сказать, что да, есть такая смена приоритетов в духовной практике. But on the other hand, as I said, all these processes are also, to be practiced simultaneously. Но с другой стороны, как я уже объяснил, всем этим методам можно и нужно следовать одновременно. On the one hand, Prabhupada says you have to study the Bhagavatam beginning in the first canto and you read through gradually until you come to the 10th canto. The first canto is like the lotus feet of the Lord, the 10th canto is like the smiling face of the Lord. Шрила Прабхупада говорил, что Шримад Бхагаватам следует изучать, начиная с первой песни, которая подобна лотосным стопам Господа, и постепенно двигаться далее к 10-й песне, которая подобна прекрасному лицу Господа. He also says Bhagavad Gita is like the ABC of spiritual life, and Srimad Bhagavatam is like the graduate study, and Chaitanya Charitamrita is like the postgraduate study. Шрила Прабхупада также сравнивал Бхагавату с азбукой духовной жизни. Шримад Бхагаватам он называл высшим образованием духовным, а читание Чаритамриты это уже как аспирантура. But on the other hand, he also says you can open the books anywhere and read from any part, and it's all nectar. С другой стороны, он также говорил, что вы можете взять любую книгу, открыть ее на любой странице и начать читать, потому что там везде нектар. Now we are reading about the ecstatic emotions of Chaitanya Mahaprabhu, very high subject matter. Например, сейчас мы с вами читаем об экстатических эмоциях Господа Чайтаньи Махапрабху. Это очень возвышенная тема. But it's also interspersed with other pastimes of the Lord, as you'll see as we read on. Но также эти лилы перемежаются с описанием совсем других лил Господа, что мы видели и еще увидим с вами. So on one side we can say, yes, there is a system of gradual progression, but on the other side, the whole process is to be followed all the time. Поэтому, с одной стороны, да, есть какая-то
постепенная такая, ступенчатая процедура, а с другой стороны, всем этим составляющим преданного служения вполне можно следовать одновременно. Mhm. Yes. Гуру Махарадж, а что вот в вашем случае помогало лучше всего преодолевать беспокойство ума, следование каким процессам вы чаще прибегали? In your case, which process have you chosen to get rid of disturbances caused by the mind? What was your most often used remedy? What do you think? Ну, а вы сами как думаете? Chanting Hare Krishna. Повторение Харе Кришна. Always was, always will be the best process. Всегда был и всегда будет самым лучшим средством. Я помню, вы говорили, что когда у преданных проблемы, то это значит киртана не хватает. I remember you mentioned once that when devotees are having problems, it seems they do not have enough kirtan. И вы даже собирали преданных, и они, чтобы вместе пели, вместе с ними. Как вы становились счастливыми? You gathered devotees and sang kirtan with them, and it made them happy. Well, it's actually something Prabhupada himself said. На самом деле, Шрила Прабхупада так говорил. He heard there was some disagreements among the devotees in London, and he said they're not doing enough kirtan. Нему рассказали, что у преданных в Лондоне есть какие-то разногласия, и Шрила Прабхупада сказал, просто они недостаточно поют киртану. Hare Krishna. Yes, Champakalata. Кришна, скажите, пожалуйста, Гуру Махарадж, всегда ли, например, в киртане или в процессе преданного служения у нас возникают именно духовные эмоции? Или это может быть просто материальное удовлетворение, тебе хорошо? И вот как это отличить? Are the emotions that we feel on kirtan or during devotional service, are they always spiritual, or this may be just some material sense of satisfaction, and how to distinguish it? That's a difficult question in one sense, because it depends, on case-by-case basis. В каком смысле это сложный вопрос, потому что тут все зависит от конкретного человека. But on the other hand, it's all connected to Krishna. С другой стороны, все же связано с Кришной. And even if there's some kind of, uprising or welling of material emotion, since it's been inspired by chanting and association of devotees, it has connection to Krishna, even if it's not pure ecstatic emotion. И в этом смысле, даже если есть какой-то подъем эмоций, какое-то вот такое хорошее чувство материальное, то поскольку оно вызвано пением святого имени, то есть духовным процессом, все равно вот эти эмоции, получаются, они связаны с Кришной. So I would say not to be too worried about analyzing the exact nature of the emotion. If you're able to do it in a kind of detached way later or whatever, all right. But anyway, if it's arisen due to chanting or seeing the deities or hearing about Krishna or
interacting with devotees. It is all Krishna consciousness, so just to relish the experience. Поэтому, если возникают такие возвышенные эмоции, я не стал бы вообще их анализировать, духовно они или материальные. Ну, может быть, позже, только если вы можете как-то отстраненно это проанализировать, я бы просто наслаждался этими эмоциями, потому что они связаны с Кришной, святым именем, сознанием Кришны. Спасибо, Харе Кришна. Hare Krishna. А можно еще вопрос? Yes. Вот если преданный воспевает еще на оскорбительной стадии, вот, и его воспевание еще достаточно механическое, и такое, и в трудной ситуации, когда такой преданный обращается к святому имени, то он не чувствует, что это как-то помогает ему. И вот как в этой... Не, паузу, пожалуйста. Хорошо. If a devotee is chanting on an offensive stage and his chanting is mechanical, then when he is ситуации пытается when in some difficult situation he is approaching the Lord, he may not feel some response. Ну да, не облегчается состояние его. И что можно посоветовать такому преданному, если он обращается вот с такими вопросами, что лучше для него тогда? Сказать ему «повторяй Харе Кришна», он от этого только, он не воодушевится этим советом. Что можно посоветовать еще? The neophyte devotee may not feel relief in such a case, and sometimes devotees are asking me these questions, and if I just continue to advise them to chant more, this may not work. So what should I advise them? We can also advise them to read Srila Prabhupada's books. Мы также можем преданным рекомендовать читать книги Шрилы Прабхупады. And these books are full of transcendental knowledge. В этих книгах дается трансцендентное знание. And by developing the habit of studying the books, reading the books, one learns to focus his mind in Krishna conscious subject matters. Если преданный разовьет себе привычку читать книги Шрилы Прабхупады, он научится концентрироваться на духовных темах. And that also makes a person peaceful. А это тоже может принести преданному умиротворение. Help a person to develop spiritual intelligence so that he can overcome all kinds of difficulties which he may, come up against. Поможет преданному развить духовный разум и с его помощью преодолеть разные возникающие трудности. And there are, other angas of bhakti also are very helpful. Worshipping the deities and associating with the devotees, engaging, attending festivals. There are so many different kinds of activities in Krishna consciousness which can help a neophyte to experience a higher taste. Но потом есть и другие анги, бхакти, другие виды деятельности в преданном служении, которые могут позволить неофиту почувствовать духовный вкус, такие как поклонение божествам, общение с преданными, участие в фестивалях. I mean, as we were discussing earlier, there are different angas of bhakti, and if we practice all of them or most of them, then that gives a variegated program which can
absorb a devotee's consciousness and his mind and senses. Мы с вами уже сегодня разбирали, что есть разные виды деятельности в преданном служении. Если заниматься ими всеми сразу, то это получается очень такая разнообразная программа, которая помогает погрузить ум и разум в трансцендентные переживания. So, according to situation, you can guide, younger devotees, use your intelligence and guide them accordingly. Поэтому нужно смотреть по ситуации и в зависимости от ситуации, от человека, вот этим начинающим при этом давать те или иные рекомендации, пользоваться разумом для этого. Большое спасибо, Гуру Махарадж. Thank you so much. Hare Krishna. Okay, so I think then today we'll finish here. Давайте на этом остановимся сегодня. And we'll continue again on Saturday at the same time. Читать дальше, в субботу в то же время. Okay, Sri Chaitanya Charitamrita ki jai. 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 Prabhupada ki jai. Jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Jai. Nitai Gaur Premanandi. Hari Bol.